Exercise 5.2, fifth sum. Identify the type of conic and find center, foci, vertices and directrices of third subdivision x square by 25 minus y square divided by 144 is equal to 1. So, இங்க ரெண்டு டேர்ம்க்கு நடுவுல மைனஸ் இருக்கு. பிளஸ் இருந்தா அது எலிப்ஸ், மைனஸ் இருந்தா ஹைப்பர்போலா. So, what is the type of conic? It is a hyperbola. Center. இங்க x minus h, y minus k formula இல்லையா? So, we can say that the center is at the origin, 0, 0. Now, name it as equation 1. Comparing 1 with equation of hyperbola. So, equation of hyperbola in a formula x square by a square minus y square by b square is equal to 1. Now, you compare these two equations. In the place of a square, we have 25. And in the place of b square, we have 144. Therefore, what is the value of a? It is 5. b square 144, na b odeya value in 12. And in equation of the hyperbola, I mean, ஹைப்பர்போலாவில் CAB ரிலேட் ஆகிற மாதிரியான ஃபார்முலா என்னது? C square is equal to A square plus B square. What is the value of A square? 25. And what is the value of B square? 144. So 25 plus 144 is 169. Therefore, the value of C square is equal to 169. So, அப்படினா C உடைய value என்ன? 13. And now let us find out the answer for the question what they have asked. Type of conic. இது எந்த type of conic? Equation of hyperbola. That is transverse axis is along the x-axis. So, along the y-axis now y square by a square minus x square by b square is equal to 1 and வரும். But இங்க x square ல start ஆயிருக்க hyperbola. Therefore, a transverse axis is along the y-axis. Next, center கேட்டிருக்காங்க. ஃபார்முலாவில் கொஸ்டினில் பார்த்தா தெரியுது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் தான் இருக்குது. எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் ஒய் மைனஸ் கே ஃபார்மில் இல்லை. therefore we say that the center is at the origin 0, 0. Next, foci. ஃபோசையுடைய ஃபார்முலா என்னது? the transverse axis along the x axisனா எஸ் சி கமா 0, எஸ் டேஷுங்கிறது மைனஸ் சி கமா 0 அல்லது ப்ளஸா மைனஸ் சி கமா 0னும் போடலாம். நான் சியோடைய வேல்யூ என்ன? 13. ஸோ சியோடைய வேல்யூ என்ன? 13. ஸோ 13, 0. இன்னொரு ஃபோர்ஸை இதோடைய சிமெட்ரிக்கல் பாயிண்ட் மைனஸ் 13, 0. அடுத்தது வெர்டிசஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். வெர்டிசஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா? a, 0 அண்ட் மைனஸ் a, 0 அல்லது பிளஸ் ஆர் மைனஸ் a, 0னும் எழுதலாம். a, what is the value of small a? It is 5. So 5, 0 and another vertex is minus 5, 0 அல்லது பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 5, 0 அப்படின்னு எழுதலாம் வெர்டிசஸ்க்கு. நெக்ஸ்ட், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டைரக்ட்ரிசஸ் கேட்டிருக்காங்க. Since the transverse axis is along the x-axis, எல்லா லைனுமே டைரக்ட்ரிக்ஸ், லாட்டஸ் ரெக்டம் எல்லாமே வெர்டிக்கலாக தான் இருக்கும், வெர்டிக்கல் லைனாக இருக்கும். ஸோ வெர்டிக்கல் லைன்லாம் எப்படி நம்ம ஈக்குவேஷன் சொல்லுவோம்? எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டைரக்ட்ரிக்ஸ் ஏ பை இ அப்படின்வோம். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டைரக்ட்ரிக்ஸ் என்ன ஃபார்முலா? ஏ பை இ. பட் இயை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா c by a ன்னு எழுதலாம். Therefore, it becomes x is equal to plus or minus a square by c. Equation of directrices என்ன formula? Equation of directrices x is equal to plus or minus a square by c. Therefore, x is equal to plus or minus. The value of a square is 25 and the value of c is 13. Therefore, we have 25 plus or minus 25 divided by 13. So, rough ஒரு diagram நீங்க draw பண்ணிடலாம். The transverse axis is along the x-axis. Next, we shall see fourth subdivision in the same sum. Y square divided by 16 minus x square divided by 9 is equal to 1. So, பாருங்க minus sign இருக்கு and y ல start ஆயிருக்கு. This is the hyperbola. This is equation of the hyperbola if the transverse axis is along the y axis. So, let us compare this equation. Name it as equation 1. Either y square by a square minus x square by b square is equal to 1 ஓட நம்ம compare பண்ணலாம். Now compare these two. In the place of a square we have 16 and in the place of b square we have 9. Therefore, what is the value of a? 16ங்கிறது perfect square இல்லையா? அப்படின்னா 4 square ன்னு எழுதலாம். அப்போ a உடைய வேல்யூ என்னது? 4. b square is equal to 9. அதாவது 9 3 square ன்னு எழுதலாம். அப்போ b உடைய வேல்யூ என்ன? 3. ஹைப்பர்போலால ஏபிசியை ரிலேட் பண்ணுற மாதிரியான ஃபார்முலா என்னது? சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்
and in the place of a square we have 16, and in the place of b square we have 9. Therefore 16 plus 9 is 25. Therefore c square is equal to 25. அப்படின்னா c உடைய வேல்யூ என்ன 5. இப்போ கொஸ்டின்ல என்னென்னலாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்க. யூ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை த டைப் ஆஃப் கோனிக். ஸோ டைப் ஆஃப் கோனிக்கை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஃபைண்ட் சென்டர், foci, vertices and directrices. So 1, 2, 3, 4, 5. So 5 questions கான ஆன்சரை இங்க நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். The first one is the type of conic. So the type of conic என்னது? Ellipsa, parabolaவா, hyperbolaவா? Hyperbola இல்லையா? So write equation of hyperbola. And bracketல இது எந்த மாதிரியான type of hyperbolaனோ நம்ம இங்க கொடுத்திருக்கோம். Transverse axis is along the y-axis. Center is at the origin. Coordinates எப்படி இருக்கும்? 0, 0. Because like y வந்து y square ஆவே தான் இருக்கு. Not in the form of y minus k the whole square, x minus h the whole square formல இல்ல. Therefore, what is the center? Center is at the origin 0, 0. Foci. So, இங்க x உடைய points எல்லாம் 0 தான் இருக்கும். Because the transverse axis is along the y-axis. So, y-axis மேல points அமைஞ்சிருந்தது அப்படின்னா அங்க x உடைய points எல்லாம் 0 தான். Therefore, foci is 0, plus or minus c. Which implies that 0 plus or minus, what is the value of c? It is 5. Therefore, foci உடைய coordinates 0, plus or minus 5. Next, vertices. Vertices என்ன formula? 0, plus or minus a. 0, plus or minus a உடைய value என்ன obtain பண்ணோம் நாம? The value of a is 4. Therefore, substitute a is equal to 4. Therefore, we have 0, plus or minus 4 for vertices. Next, equation of directrices. இங்க transverse axis is along the y-axis தானே இருக்கு. Transverse axis is along the y-axis. So, நம்ம draw பண்ணக்கூடிய directrix horizontal-ஆ தான் இருக்கும். நம்ம draw பண்ண வேண்டிய directrix எப்படி இருக்கும்? Horizontal-ஆ இருக்கும். Horizontal line-ல நம்ம y is equal to equation-ல தான் நம்ம mention பண்ணுவோம். Therefore, y is equal to plus or minus a square divided by c. Equation of directrices என்ன formula? Plus or minus a square by c. இது y is equal to எழுதுறோம். Therefore, y is equal to plus or minus the value of a square. A square உடைய value என்ன? 16. c உடைய value என்ன? 5. Therefore, the answer is equation of directrices is plus or minus 16 by 5. So, rough-ஆ அவங்க கொஸ்டின்ல கேட்கலனாலும் rough-ஆ ஒரு diagram நீங்க draw பண்ணிடலாம். So, rough-ஆ அப்படின்னா hyperbola எப்படி இருக்கணும்னா the transverse axis is along the y-axis. So, இந்த formatல இருக்கணும். If along the x-axis na, so first in the subdivision இந்த முதல் sum இதுல பார்த்தோம் இல்லையா? Third subdivision இதுல வந்து equation of hyperbola ன்னு பார்த்தோம். The transverse axis along the x-axis ன்னு பார்த்தோம். So கரெக்டா hyperbola எந்த டைப்ன்ற மாதிரி ஒரு rough diagram ஒன்று draw பண்ணிடுங்க. Thank you children.